We were not prepared. As a country, we were not prepared. इमरजेंसी केस है, बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो है। सर एक बार चेक कर लो। क्या उम्र है इनका? इसी के बारे में बोलो। सामने उन्होंने आए साथ में भी आए। बालाजी काहे ऐसे कैले हाथे? अरे जल्दी बुलाइए, मुंह से झाग निकल रहा है। बालाजी तू हमारा आवाज सुन रहा है? We were not prepared. As a country, we were not prepared. And it's really sad to see my mother go away because she was just 59. And she recently retired and wanted to spend some quality time with us. But all I could see is lying down on that. So that's all I have. Well, there probably is no more graphic an illustration of just how bad the coronavirus crisis is hitting India than this. This is a makeshift crematorium. It's actually not meant to exist. This has been set up by the residents around here who cannot cope with the number of dead. Behind me are all the funeral pyres that represent a mother, a father, a daughter, a son, an uncle, a loved one to someone, a friend to someone. Each one of those fires is a coronavirus death. And we have been watching, in just the last few minutes alone, they've been coming in virtually every second. They simply can't cope. And this is not one of the official funeral sites. This is an ad hoc one. One, they're bringing in the wood as we wait to prepare for yet more casualties coming in. And this is on top of the official sites, remember. Many of these people don't feel that they're represented in the country's statistics. They feel, even though India is facing not just a grim spike, it's almost like a consistent wall of coronavirus cases and deaths. They reckon this is just what one economist called the tip of an iceberg. But underneath that terrible grim statistic showing the huge number of cases and possibly the deaths that will follow, there's a much, much bigger, worse case scenario of numbers, who knows how many, who are unaccounted for, who are unlogged as coronavirus casualties, coronavirus cases, coronavirus deaths. We heard in just today, I think it's been very much compounded by the government, the local governments, the local authorities, very much being unprepared to cope with this second surge.
of which they had plenty of warning following, as they were a cycle behind many other countries who were suffering their second surge, not least Britain. They instead embarked on a number of political rallies, all of them attracting hundreds, thousands of people. Their vaccine rollout has been a little bit, well, difficult to describe it as anything other than slightly chaotic. Although they are vaccinating an awful lot of people, because this country is so populous, it's actually only a few % of people who are actually vaccinated. And whilst they're still determinedly trying to roll out their vaccination, they haven't prepared for this huge spike and this huge sudden spike, which means that many of the hospitals, particularly in the north of the country, where I am, in New Delhi, the capital, and other areas in the north, they have been left wanting for oxygen. They have been left seeing that there is not enough oxygen supply, which we know is so critical for coronavirus patients. There is, as you can imagine, an awful lot of grief, an awful lot of anger and shock that they've been left in this position. They held a religious festival which attracted something like 10 million devotees. And all those people may well have been super spreaders or could be infected, or certainly a large number may well have been infected and have been asked to go into isolation. And this is going on 24/7 right now. They are the fires that simply do not stop burning. They're also predicting that the peak has yet to come. It may not come until the middle of May. So these terribly, terribly bad statistics of the number of cases followed by an increasing, slow increase in the number of deaths could well become an awful lot worse. হাহাকার আর আহাজারি নগরে পরিণত হয়েছে ভারতের রাজধানী দিল্লি। প্রতি মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে হৃদয় বিদারক পরিস্থিতি। তিল ধারণের সুযোগ নেই হাসপাতালগুলোয়। আইসিইউ, অক্সিজেন, জরুরি ওষুধ, মেডিকেল সরঞ্জামাদি সবকিছুরই তীব্র সংকট। জরুরি সেবার অভাবে খুব কম সময়ের মধ্যেই অবনতি হচ্ছে রোগীর স্বাস্থ্যের। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে যেন সময় নিচ্ছে না। হাজারো মৃত্যু, আর্তনাদ আর কান্না। স্বজনহারাদের আহাজারিতে ভারী দিল্লির বাতাস। অক্সিজেন সরবরাহ নেই, তাই দুঃখ প্রকাশের নোট হাসপাতালের দেয়ালে। গেট থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে করোনার রোগী। একদণ্ড নিঃশ্বাসের জন্য ধুঁকছে প্রিয়জন। বাঁচানোর চেষ্টায় এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ছুটছে পরিবার। কোথাও ভর্তির সুযোগ মিললেও পাওয়া যাচ্ছে না বেড, কোথাও বা এক বেডে দুজন। ফ্লোরে পড়ে থেকে ধুঁকছে গুরুতর অসুস্থ রোগী। চারিদিকে হাহাকার অক্সিজেনের জন্য। তীব্র সংকট জরুরি ওষুধপত্রের। ইনজেকশন সিরিঞ্জের মতো অত্যাবশ্যকীয় মেডিকেল সরঞ্জামাদিরও প্রচণ্ড অভাব। প্লিজ ডু সামথিং এন্ড প্লিজ রিলিজ সাম অক্সিজেন সাপ্লাই। অন্তত একটু অক্সিজেনের ব্যবস্থা করুন। মানুষের খুব দরকার, বেড দরকার, ওয়ার্ড দরকার, ইনজেকশন দরকার, ওষুধ দরকার। পিপল নিড মেডিসিনস। গতকাল বাবাকে নিয়ে এসেছিলাম, ঠিক এখানেই পড়েছিল সে মরেই গেল। আজ দাদাকে নিয়ে এসেছি, এখনো কেউ তাকে দেখেননি। ভোর থেকে এখানে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট, কিন্তু কেউ কিছুই করছে না। নয়াদিল্লির এই হাসপাতালে ভোর রাতে শেষ হয়ে যায় অক্সিজেনের মজুদ। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে মৃত্যু হয় আইসিইউর বাইরে থাকা রোগীদের অন্তত 20 জনের। 20 জনের বেশি রোগী তরপাতে তরপাতে মারা গেছে। কোনো মানুষের পক্ষে এই দৃশ্য চোখে দেখা সম্ভব না। অক্সিজেনের অভাবে আমার স্বামী মারা গেছে। একসাথে 22-23 জনের একইভাবে মৃত্যু হয়েছে। এত সংকটের মাঝেও দম ফেলার ফুরসত নেই ঢাল তলোয়ারহীন স্বাস্থ্যকর্মীদের। রোগীদের তীব্র কষ্ট, একের পর এক মৃত্যু হাহাকারের সাক্ষী হলেও আবেগ অনুভূতিকে দাবিয়ে রেখে চলছে তাদের অবিরাম লড়াই। ডরথি তাসরিন, যমুনা নিউজ।